very much for giving me the opportunity to be with you this afternoon. So, just of recent, the state government has launched a mega empowerment on agricultural inputs. Being one of the lieutenant of the governors, what can you say about this empowerment? So thank you very much. You know that the country, not even the country, the global trend has we've been experiencing tremendous economic challenges raising from so many factors. The factors related to insecurity that is halting people to visit their farms and undertake agricultural activities. The economic factors, the change in dollar naira exchange rates, the escalation or the hiking of the petroleum prices, the previous drought that we experienced, and the agricultural practices. All this has led to serious decay of social welfare. Our people have found themselves in a very difficult situation. Prices has gone up, and life has been so much challenging. And I believe these factors are the main reason that led His Excellency Honorable Mai Malabuni to think wider and think humanist by investing his one of the giant agricultural activities in Yobe State in Nigeria by commissioning and launching heavy and low agricultural facilities. This investment that worth 14 billion naira has been launched by His Excellency the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Kashim Shetima, who came to Yobe State together with His Excellency and other people, all jubilated to see the launching of this. These products involves about 100 tractors, 4,000 tillers, 4,000 sprayers, and many thousands of products, and it has cost across various parts of Yobe State. Each unit, not only ward, each political unit of Yobe State has received their share of allocation of these funds, of these resources, of these facilities. And I believe that this will change the narrative. It will empower our people to go back to agriculture, to invest more of their energy since the facilities have been provided to them. And as you are aware, that Yobe State is the largest, one of the largest, if not the largest state in agricultural production in this country, by having 47,000 kilometers of unfarmed land. And I believe we are going to utilize this, our people will utilize this, and they will produce more. So, the Vice President says this improvement will generate economy in this state. How are you convinced? What can you shed more light on this? Economy is a child that is being nursed and been brought up gradually, and it will grow to reach the level of sustenance. To reach sustenance is a very difficult situation. You know, even the developed countries, some of them are struggling to reach to the level of sustenance. However, we have seen over time, over decades, that whenever an economic activity or an investment an agricultural investment is being carried out by a particular state or nation, this nation is subject or is tantamount to bring more productivity within the span of time which those investments are actualized. So for that, the statement by His Excellency the Vice President is in the right place, and I believe
that going forward after the reception of this and utilization of this, Yobe State is going to be a hub, an agricultural hub, as we used to be, because we are actually a agricultural hub. We used to have the largest cattle market in the country, and we used to have one of the largest grain markets, three of them, the Gaidam markets, the Ngalda markets, and the Garing Ali markets. All these are three largest grain markets, and I believe these activities, this investment will boost this activity, and it will actually be a thing of fraud for not only the people of Yobe State, but for the entire country. So what call do you have for the people who benefited from this input? Before the people that benefited from this input, I would like to call on the management, the people that were entrusted to chair the distribution of this activity. I want them to be fair. I want them to be just. His Excellency Moimola Buni has done his part by providing these activities to Yobe State. It cannot be in every political word, cannot even be in every local government, let alone be in political words, to ensure that these items are distributed to the right farmers. You that you are given this mandate, you should know that this is a mandate given to you by a person who has trusted you, a person who wants to save his people from the bitterness of hunger and thirst, a person who really wants to see his people being saved out of the economic hardship. So by the fact that you assume this role, you should be able to be fair, you should be able to make sure that the people you are handing over this activity are the real farmers, and you should also have the mechanism to follow up to make sure that these farmers, these items that you are given, will not ended up being in the market to be sold to people in other states, not even in other states, in other countries. We want at least if you are not using these items, we want them to use them. But at least if you think you are not sophisticated enough to use those items, you give it to your neighbor, or you do a cooperative society among your people to make use of it. But first, let the committee do the right things. Let you give it to the people, to the real farmers, those farmers that want to farm, not those people that want to end up in market and sell it out. Don't limit this to your friends, your partners, your families, or not even the people of your political party. Yobe is for all, whether in your whatever political party, if you are within Yobe, even if you are not from Yobe, even if you are from whatever state, if you are within Yobe, it is the responsibility of His Excellency to make sure you are fed and you have water to drink. That's why this spoon is brought to us, to our mouth. Make sure you give it to the right people. And coming back to your question, or your request for comment to the farmers, I want our farmers to be fair to themselves, make good use of this. If you are not adequate enough, we have ADP, we have Ministry of Agriculture, we have all the agricultural mechanization, the USEMA, they are there. They can come and teach you how to use these machines. If they are to apply, they apply. Make sure you do the best practice of application. Do not waste these resources. Do not sell them out. Use them. It will help not only you, not only your family, it will help everybody among the communities. Thank you very much for the interview. Farko dai kamar yadda ka sani, ita al'umma gaba ɗayanta abu ne guda ɗaya. Idan ɗayanta ya ji yunwa to ɗayan masa ya sha wahala. Ko da muke da Dangote a Najeriya a matsayin mutum mai arziki a bakar fata, wanda ya fi kowane bakar fata arziki, idan ka same shi zaka ji zuciyarsa ba ta da daɗi saboda ya san a garinsu akwai talakawa suna rasa abinci, suna rasa. Kuma wannan abu ne wanda ya shafi ba kawai Najeriya ba, yanzu kusan duk duniya tana fama da matsalar tattalin arziki da matsalar cimaka. Ka san bara an samu kalubale na rashin ruwan sama, kamar yadda kuma bara waccan kuma an samu kalubale na ambaliya. To shekara biyu ga ambaliya a bariya, ga bara kuma rashin ruwan sama, dole za a samu karancin cimaka. Sannan na biyu, a nan cikin ƙasa kuma shugaban ƙasa ya cire tallafin man fetur saboda ganin badakalar da take cikin man fetur. Ya kuma ƙara cire tallafin da ake ba dala saboda ganin badakalar da take ciki. Amma a ɓangaren mu talakawa da sauran mutane
gaskiyar magana wannan abu ne wanda tabbas ya jawo ci baya a tattalin arziki, ya jawo tashin hauhawar farashi, sannan kuma ga ƙarin haraji, ga abubuwa da yawa da suka faru a duniya yanzu, yakin Ukraine, corona, wane ne munan Boko Haram ba ta daɗe ba, ga Zamfara an balle ana ta rikici, mutane ba sa iya zuwa gona. Wannan abubuwa ne wanda in ka tattara su gaba ɗaya za ka gane cewa ba za mu ce dole ba, amma abun mamaki ne a ce mutane sun fuskanci wannan abun kuma ba su samu matsalar ce maka ba. To saboda haka shi ya saka shi mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne, Allah ya saka ya ji aransa cewa shi ma dole ya kawo gudunmawarsa ya bawa al'ummarsa. Shi ya saka ya yi investing ko ya saka arziki dukiya wadda ta kai biliyan 14 na naira saboda a siyo kayan tallafawa manoma. An siyo traktoci guda 100, an siyo tilas abubuwan noma da harrowers dubbai, an siyo taki, an siyo feshi, an siyo maganin kwari, an siyo abubuwa da yawa ga sunan duka mun gani. Shi yasa ma shugaban kasa mai girma Kashim Shatima ya baro Abuja ya wakilci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu don a yi lancin din wannan kayayyakin. Kuma alhamdulillah cikin farin ciki, cikin murna, mutanen Yobe sun zo sun yi farin ciki, sun yi maraba da zuwan shi, shi ma kuma ya yi farin ciki an kaddamar da wannan kaya. Wannan kaya kuma za su yi reaching out to manoma mutum 252, kuma muna tsammanin cewa insha Allahu wannan abu zai rage mana raɗaɗin masifar da muke ciki ta kalubalen rashin cimaka da kalubalen tattalin arziki insha Allah. Na farko kafin in yi kira ga wanda suka amfana, ina son in yi kira ga waɗanda Allah ya ba su amanar raba wannan kayayyaki. Ya kamata duk abin da za mu yi mu sani cewa shi mai girma gwamna amana ce ya ɗauko ta al'ummar jihar Yobe, shi suka zaɓa. So shi kuma da suka zaɓe sai ya gutsuri ɓangaren ikonsa ya bamu mu shugabanni na jiha. Har idan Allah ya sa ka zama kana cikin shugabanni wanda suke jagorantar wannan al'amari, ya kamata ka ji tsoron Allah wajen rabiyan wannan kaya. Ka ba wa manoman jihar Yobe, kar ka ba wa ma'aikatan gwamnati, kar ka ba wa 'yan kasuwa, kar ka ba wa mutanen da kasancewa ba noman suke ba, saboda in ka ba su za su je su sayar wa manoma da tsada kuma abin da ake bukata bai kai ba. Kar ka tsayar da abin ga 'yan jam'iyyarka, kar ka tsayar da abin ga zuri'arka da 'yan uwanka da abokananka. Wannan abu ne na manoman jihar Yobe, kuma kai an baka amanar wannan abu, ya kai kamata kai kokari ka isar da wannan abu. Saboda a jihar Yobe yau idan mutum ya kwana a jihar Yobe ba maganar dan jam'iyyar PDP ko da jam'iyyar APC ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ko inyamuri ko duk wanda ya kwana a jihar Yobe, wajibi mai girma gwamna ne ya tabbatar mutumin ya samu tsaro, ya samu yalwatar abinci, ya samu ruwan sha, kuma bai tozarta ba. Babu wanda ya tozarta kamar wanda ya kwana da yunwa. Wannan abu mutumin nan ya yi shi ne saboda ya kawo mana yalwa. Ya ba ku amana, ku kokari ku ba mutanen da suka dace. Idan ba ku yi ba Allah zai tambaye ku, kuma kun sauki shi da ya sauke nauyin su, ko kuma kun daura nauyin ku. Sannan kuma sai mu zo ga waɗanda aka ba su wannan abu. Ya kamata kowa ya sani, ko kai ba manomi bane aka baka wannan abu, to ya kamata ka nemi manomi na gaskiya ka yi mu'amala da shi, kuma kar ka yadda ka sayar da wannan abu a farashin da zai zama mai tsada. Abun bakin ciki sai a bada irin wannan abubuwa na nagarta wanda zai inganta rayuwa sai ka gan shi a kasuwar Chad da Kamaru. Wannan abun bakin ciki ne. Wannan abu ne wanda muke tsammanin cewa in aka yi amfani da shi zai ciyar da ba Yobe kadai ba, zai ciyar da Najeriya baki daya. Saboda haka a matsayin mu na 'yan jihar Yobe ya kamata mu zo masu kishi, mu yi abin nan, mu yi amfani da abin nan yadda aka ba mu. Allah ya ba mu nasara. Wanda suka kawo wannan tallafi ita ce gwamnatin jihar Yobe karkashin Honorable Mai Malabu. Mun gode masa, kuma mun jinjina masa da irin wannan jagoranci da yake yi da tausayi da yake yi. Kuma muna fatan sauran gwamnoni na Najeriya baki ɗaya za su yi koyi da irin wannan halin da yake yi. Wannan abun ayaba masa ne, Allah ya saka masa